క్రేజీ లైనప్ వచ్చింది. హాయ్ హలో నమస్తే అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. శ్రీనివాస్ కాల్ చేసిండే స్టార్ట్ అవుతున్నామన్నా అని చెప్పేసి డైరెక్ట్ అక్కడ కలుస్తా అని చెప్పినాను. క్లైమేట్ అయితే భలే ఉందబ్బా, మంచిగా అనిపిస్తుంది. అదంతా ఫాగ్ కనబడుతుందో లేదో నాకు తెలియదు కానీ మొత్తం ఫాగ్ లాగా ఉంది. 40 to 45 మెంబర్స్ ఏమో వచ్చినారంట. అందరు స్టార్ట్ అయినారు అండ్ ఐఎమ్ లీవింగ్ నౌ. ఇంటి నుంచి స్టార్ట్ అయినా. సో నేను గట్కేసర్లో జాయిన్ అవుతా అని చెప్పేసిన. ఓకే అన్నారు. నేను ఇప్పుడే వెళ్ళినా. ఇక నాకు ఇంకో 10-15 మినిట్స్లో నేను అక్కడ ఉంటా. వాళ్ళు వచ్చే వరకు నేను అక్కడ ఉండాలి. సో టైం వచ్చేసి 7:50. ఓకే, సో ఈ రోడ్లో వెళ్తే మనకి నావోలు వెళ్ళిపోతాం. మొత్తం బుక్ అయిపోతుందిలే, ఇంకా నేనేం అంత చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడి నుంచే డైరెక్ట్ వచ్చేస్తా అని చెప్పిన. హోప్ ద డే గోస్ వెల్. వర్షం అయితే మంచిది, ఇప్పుడైతే ఎండ ఉంది. వర్షం పడకుండా ఉంటే ఇంకా మంచిది. ఓకే, ఇది రోడ్, ఫుల్ రింగ్ రోడ్. 5 కిలోమీటర్స్ ఉంది దగ్గర దగ్గర. చెట్లు అయిపోయినాయి. అదే ఇప్పుడే ఫోన్ చేసిన, నేను ఆల్రెడీ వచ్చేస్తున్నా అని చెప్పిన. అయ్యా, నేను అదే అక్కడ బండి కనబడితే వెనకాల ఆగిన. బండి కనబడే వరకు ఇటు వచ్చేసాను. ఆహాహా, ఓకే ఓకే. ఏడ ఉన్నారు? పోదామా? వచ్చేసారు వచ్చారు వచ్చారు. కాదు, ఇంతమంది ఎడికెళ్ళి వచ్చిరన్నా? మనకు గ్రూప్ ఉంది కదా, టోట్ ఇండియా మొత్తం జరుగుతుంది. ఓహో, ఓకే. ఆర్కే నుంచి ఇక్కడ వాళ్ళు ఈస్ట్ వాళ్ళు ఈస్ట్ వస్తారు. ఓకే ఓకే ఓకే. ఇంతమంది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే. అదే కదా, నెంబర్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ వచ్చినాయి. తేజస్. హాయ్ హాయ్, బాగున్నారండి? హాయ్. రాత్రే చూపించాడు. అవునా, గుర్తుపట్టినావా? వస్తావా రావా, వస్తావా రావా అని చూస్తున్నా, నీకోసమే వెయిటింగ్. ఈడ బాబేడి రాలేదంట. గట్టిగా వచ్చారు, క్రేజీ క్రేజీ ఉన్నారు. ఓహో, ఓకే ఓకే.
మామూలుగా లేరు కదా నాయన, ఎంతమంది ఎడికెళ్ళి వచ్చారు. ఎడబెట్టినా నా బండి. ఇంతమందిని అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. ఎట్లా అంటే క్రేజీకి క్రేజియస్ట్ ఉన్నది అది. ఎంతమంది ఎంతమంది ఎంతమంది. Got a ticket to nowhere. Come and fly away with me tonight. Can you stay till the morning? Can you tell me that everything's alright? Lose my mind and I'm falling for you. I get up, I'm in need of us too. Got a ticket to nowhere. When the fighting is over, it goes on and on and on and on, on and on and on. It goes on and on and on and on, on and on and on. It goes సింగిల్ లైన్ ఫార్మేషన్. భలే ఉంది ఇది. ఇలాంటి రైడ్స్కి ఇంకా 2-3 సార్లు పోయినా ఏం లేదు, 10 సార్లు పోయినా ఏం లేదు. This was an epic ride, I think so. వెళ్ళిన సింగూరు డ్యామ్ కాంటినెంటల్ గొరిల్లా అది కూడా గొరిల్లా అని అనుకుంటా. గొరిల్లా ఇట్సెల్ఫ్. If you can see that lineup over there, it's a crazy lineup వచ్చింది. వెనకాల కూడా వస్తూనే ఉన్నారు. Jeez. A scenic place, right? Sunrise, fort, Bhubaneswar fort.
ఉపేందర్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. మొత్తం నిండిపోయింది పార్కింగ్ మొత్తం. ఏందో ఏం బండి గట్టి గట్టిగా వస్తుంది సౌండ్. ఓపెన్ అప్ వన్స్. Here comes the Bunty boy. ఫైనల్లీ రీచెస్ ద డెస్టినేషన్. ఒకసారి బైక్స్ అన్నీ చూపిస్తాను చూడండి. Get up, get up. We want you to get on your feet. Stand up, stand up. Come on, get loose with the heat. Right now, right now. Think about it till you black out. So get the fuck up. ఇంకా కొంతమందిని కలుద్దాము. ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారో ఏందో చూడాలి. చూసి మాట్లాడదాం, వాళ్ళతోటి పరిచయాలు పెంచుకుందాం. Of Royal Enfield after a very long time. Probably after 2019 one ride, I've not seen a convoy like this until while on the highway. Marshall did a great job, great skill. The lead was right. And I'm sure everyone know what is one ride about. It's a cause that we are driven towards. Previous years it was leave every place better. This year it is be one and be bold. This year we are promoting helmet safety as a style statement. I'm sure a lot of people don't know about it, इसलिए मैं educate कर रहा हूँ यहाँ पे. So helmet as a style statement. ये 350 वाला रोड पे वाला हेलमेट कभी मत उठाना, ठीक है? उससे बाल भी नहीं बचेंगे, ठीक है? So yeah, get a proper helmet. Riding gear is mandatory. I'm standing in front of you all talking like this happily is just because of riding gear, guys. Multiple crashes to all of us, and riding gear is really important, and helmet is a very vital piece in it. Okay. Next thing I want to talk about is the upcoming events that we are doing. So One Ride is a global event. It started off in Argentina. We're running it in Australia, and we are in between of all of that. So all of the countries have ridden today, and thank you for being a part of that massive gathering that we did all over the world. And it's a great thing for Royal Enfield, and trust me guys, Royal Enfield is the only brand that engages people after the sale. Well, service center mein to I know what you guys go through, but still apart from that, we have a lot of fun on our bikes. Many have become technicians. Right. Next up we have something called Motoverse. I'm sure everyone knows Royal Enfield Rider Mania and Motoverse. That is on 22nd, 23rd, 24th of November. I want you all to be a part of that massive celebration. People around the world would be coming down to Motoverse, and it's all Festival of Royal Enfields, and that's happening in Goa.
So गोवा का मूड तो सबको पता ही है, चिल मारना है और क्या, राइट? मुझे तो काम करना पड़ेगा. He's the only person went to Ladakh on with Odyssey. पैसे पूरे उधर खर्च हुए. Correct point. पैसे पूरे उधर खर्च, फाइन भी भरना पड़ा. सब कुछ. Right. Kunal has just ridden Himalayan Odyssey, guys. He's Kunal. Big round of applause. Only one rider from Telangana Thank you guys. Thank you. and AP. A small background about Himalayan Odyssey. We are standing here today doing a lot of Royal Enfield rides is because of Himalayan Odyssey. 1998 it was when Kargil war was happening. The Ladakh and Srinagar connection, the highway was being bombarded like crazy. Okay? But the Indian Army came in, cleared the road and it opened for civilians. And that is when we did our first ever ride of Royal Enfield. That is the Royal Enfield Himalayan Odyssey. Okay? And that is the day we started Royal Enfield rides and we carry that legacy even till today. And he's ridden one of those rides and it feels great to be a part of it. So, First of all, I want to add one more thing. Please come here. Please come here. Let everyone see. I think I'm lucky to be a part of our group. Initially it was Taurus, then Kishore and Bunty. Where is Bunty? Bunty is having breakfast. So all those things. Come here. Yeah. So all those things that really helped me in the ride, with the riding gears, all the etiquettes that we need to follow as a good rider, and the inspiring speech by Anish for one of the night ride of Swag where we had been to, and I just wanted to thank all of them, and I suggest all of the new riders to take their Enfield and go to Himalayas. It is once in a lifetime thing. I mean, you can go multiple times, but for Odyssey it is only once in 10 years you are allowed to. Otherwise you can go separately as well. So that sentiment will be there when you go and take your bike along with you. one thing to add on to what Kunal told is, it's not a once in a lifetime opportunity, I'd say. But every time you see the mountains, it's totally different. Yes. I've seen it multiple years, and it is totally different every single time that I go there. Sometimes it's realization, sometimes it is moving on, sometimes it's just chill. So you see a different feeling, you get a different feeling altogether riding in the Himalayas or anywhere per se. आज I was having fun on the road. आज मैं काम के मोड में था ही नहीं, मैं मजे ले रहा था. ऐसे जा रहा है, कौन है ये? ऐसे देखा मैं, दूसरे से देखा. I was having good Then I fun on the noticed, road. okay. Yeah. Suggest either we take our own bike और कुछ लोग ऑपरेट करते हैं वहाँ से वो बाइक भी प्रोवाइड करते हैं. What is the difference and which one is For better? Odyssey, they suggest you bring your own bike. The one thing is the sentiment that you took your bike from and then rode it all the way and came back. The second thing is you can also rent your bike. In Leh Ladakh, you have to rent bike because they will not allow the Haryana bikes in that region. So now two bikes you need to Delhi, rent. They won't accept. Yeah. Only LA motorcycles Yeah, will be he'll tell you. allowed inside Leh Ladakh. Yeah, the union. No Jammu and Kashmir, no Himachal Pradesh, no Haryana No or other any, state. no No other state. state. If you are taking your own motorcycle, it should either be on your name or your father Father or line spouse, of blood. brother, spouse. Yeah, it should be that. People do like Manali to Ladakh to Srinagar. How do they operate there? So what they do is they take a camper van until the border of Leh. वहाँ से they get motorcycles and do Leh Ladakh, come back, take a van, you come back to Manali. Or else there'll be a shift of motorcycles that happen at the border. Manali से start. Manali से start कर सकते हैं, but you would be doing on 2 motorcycles, not 1. It is always preferable to take your own because you know how to ride it. You're comfortable on it. I've ridden my motorcycle all the time in Leh Ladakh. Habit set for even a year. It's more important to maintain riding skills. So it's always better to ride your own motorcycle is what I'd And say. after some time, I think the passes are also going because everybody they are drilling the tunnels. So you won't get that feeling. Yeah. It will be just like a city ride हो जाएगा. रोहतांग खत्म हो गया है, अटल टनल है. Hotel is जोजिला खत्म होने वाला है. Shinkula is also there. शिंकुला का टनल भी बन रहा है. Started. Guys, I'm telling you, Shinkula is the toughest pass that I've ever ridden. उमलिंगला सब किया है, but Shinkula is the toughest for me. 3 बार attempt किया है, 3 बार फेल हुआ, 4था बार हुआ.